всем приветكم، شوك بخير وياكم غاز في اسكي، ورجعنا لكم يا اصدقائي بجديد وفاينل فانتسي. اهلا بشباب طيبه ومرتاحه. ويلكم everybody. طبعا يا اصدقائي اليوم مش ناوي ابلش لكم بث، لان اكو مفاجأة خلف الكواليس يا اصدقائي. والمفاجأة هي اعتقد اكو ناس حزروها من الستوري مال الانستغرام. سوينا بيلد جديد ورا ما اخذنا بلاي ستيشن 4. سوينا بيلد جديد حتى بعد نقدر نلعب الالعاب براحتنا بدون ما نخليها على اللو، بدون ما نعاني من الفريمات. فيب يا اصدقائي اليوم كنت على فد وقفه من الصبح ولحد الان هم المنايم. جهزت البيلد البي سي بالكامل وشديتها. يب لهالسبب شوي كنت تعبان ومتكاسل، ما بلشت بث من وقت. اوريدي كنت منام وابلش بث، لكن قلت خلت ونس وياكم وهمين الموجود. اي بعد ماكو ريحة كباب راح نفتقدها للاسف. طبعا الحر ايضا موجود، تشوفون شوية عرقان. اي فيني العب كل شي بعد على البثوث، فيني العب كل شي على البثوث. نقرا شوية تعليقاتكم حتى نبلش وراها يا اصدقائي لعب. حبيبي علي كروس، اهلا جراي، ياسر، حدوز، اهلا كيرا، ويلكم. اهلا حسين، ويلكم بالشباب. خلينا ننتظر شوية الشباب حتى يلحقون يجون. ولو انا ادري فاينل فانتسي جمهورها جدا محدود، لكن هذا الشي ما يهم. اهم شي نكون متونسين ويا اللي يحبون اللعبة يا اصدقائي. وعليكم السلام، اهلا يا ايفا، ويلكم. طبعا ما اعرف ليش. اوكي زين، انا اليوم تعبان، شديت الجهاز ورتبت وضعي، بشتافي تعبانه، رجلي تعبانه، ماكو اي مشكله. قاعد اكلت لقمتي، اتعشيت، فقلت خلت مدد قبل لا ابلش لكم بث شوي. قلت شوي اخذ لي يعني ارتاح، بس قلت خاف شنو اخلي راسي على المخده وانام. على فجأة شو بلعومي انبح، ما بيش. اوكي انا تعبان، على فد وقفة من الصبح جبت القطع وما اعرف ايش وشديت. أه ظهري قام يوجعني، كتافي تعبان. لكن على فجأة تعشيت وتمددت، شو صوتي انبح ما اعرف ليش. هسه شوية رجع احسن، هم زين حتى اقدر اسولف وياكم. حبيبي كيرا الله يسلمك. والله ما اعرف شباب، اني يعني يوم عن يوم دا افقد قوتي وطاقتي. مو مثل قبل. الله يعافيك يا ايفا، شكرا. أه ما دا اعرف ما دا اعرف ايش دا يصير، مو مثل قبل. يلا نبلش، جاهزين يا شباب.
ها طبعا تقريبا سويت جميع المهام الجانبية اللي كانت طالعت لي البارحة. قعدت بما انه البارحة انا اوريدي ما بثيت لكم، فقعدت سويت المهمات الجانبية. اشتريت سيف شكله غريب لكن هو الاقوى كستاروس بالنسبة لي لحد الان، بس شكله جدا غريب. يب والله ايفا عندي طاقة شوية، راح اضطر احافظ عليها قدر الامكان لان اشتريت جهاز جديد، كمبيوتر جديد وشديته فتعبت. يلا جاهزين شباب؟ أوه. قبل لا نبلش ثاني اشتريت موسيقى جديدة وشغلتها بالمقر او بالمخبأ شوية من باب التغيير. هذا تشوفوني اخر شي كنت هنا أنا قاعد اسوي كومبات واتدرب. هذا السيف اللي حصلته شكله غريب لكن هو الاقوى عندي حاليا. تقريبا جميع المهمات او كل المهمات الجانبية طلعت لي خلصتها وافترت عليها. بالاضافة الى رحت يم موج هذا الحيوان الصغير و قتلت جميع What became of Kupka? Why haven't we heard anything? Try to stay calm. I'm sure we'll hear something soon. المخبأ ما يدرون ايش سويت بكوبكا، ما يدرون بالبث الاخير قطعته، فقتلت جميع البوسز اللي مطلع لياهم. اوكي اخر شيء كنا لازم نروح نحكي ويا فيفيان حتى تعطينا انه الاخبار ايش صاير بالمناطق، لان هي مختصة بهالشي. فتقريبا افتريت رحت يم كروب بوكسز اعتقد اسمه هيك صعب، اللي هو ابو المعلومات. قريت كل المعلومات، قعدت يعني فصل النت البارحة يم الشباب قاعد ياهم بالديسكورد، فصل النت عندهم الساعة 4 الفجر. بديت العب مهمات جانبية للستة الصبح للسبعة الصبح، وقعدت من 7 الصبح لل9 الصبح بس قاعد اقرا. قرأت كل المعلومات اللي مطلع اياها اللي مطلع ليها، حتى القاريها رجعت قريتها. اكو شغلات افتهمتها بالزايد، واكو شغلات كنت عبالي مفتهمها وطلعت ما مفتهمها، واكو شغلات اصلا ما افتهمتها. بعدين اطرح لكم هاي التساؤلات وخاصة اللي مخلصين اللعبة. اي فوضعنا هسه نروح نشوف شو اسمها فيفيان. اي والله ما نايم بس عندي طاقة، عندي بعض الطاقة. The conquering hero returns, and with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident Physica suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. Very same. But whatever plans جماعة Kupka was hatching برناباس. with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs again. I've never seen such creatures in storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. وعليكم One السلام. must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? اوكي يابا فيفيان وكارن. كارن من السوق وهاي فيفيان.
The kingdom of Waloed أبوج claims من هنا. dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, Yeah. the dominant of Odin. لودن. The Canvarian War of Independence in أمسك كان 849. The Battle of the Twin Realms قبل in أحداث اللعبة 865. خلينا نقول ب 11 The Battle سنة. of Belinus Tor in 873. يس. Wheresoever his armies fought, يعني احنا بدينا اللعبة Odin 68 was إذا أنا ما found غلطان. where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Okay. Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. Oh. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Allah. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Thank you, Vivian. Thank you. اوكي لازم احكي للحداد بلاكثون وللكارن والهاربوكريتس. افوي قام يصيح افوي افوي افوي. اي حبيب نوان شكرا شكرا جزيلا على الدونيشن يا صديقي. شكرا نوان. اوكي خلينا نحكي بداية ويا كارن حتى نخلص منها. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. يا اخي مو مال الواحد يسولف وياك والله. والله مو مال الواحد يطيش عين. Is it business or pleasure? راح اشتريه شباب. عندي فلوس. راح اشتريه. اذا شكله احلى من مالتي ابقي. اذا اعوفه. It'd better all be here. Come again.
Oh, don't. I'm not much Ah. bothered either way. better than اوكي احلى راح اوقع عليه. شكله كتانة هيجي. خلينا نشوفه نقدر نطوره. Blackthorn. طبعا تقولوا الملك هالفلوس. طلعت الفلاح اللي داخلي. Busy. I wanted to tell you that Hugo Cooper is dead. يايفا 100% بالضبط كلش صرفه. How long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. الله بدأوا يقتنعون. I'll try to live up to the name. Clive, what do you want? اوكي نقدر نطوره which is good. او لا هاي نصنع عمار انتبه. تعزيز سيف معزز. جيبوا لي هذا السيف. امين اجيب سيف ماسي. That it? هسه اجيك Fine. هسه اجيك. تعال بيعي لي السيف What الماسي. can I do for you? Go on then. سيف بلاتيني. امين اجيب السيف الماسي. امين قولوا لي من اجيب السيف الماسي. دايموند سورد من اجيبه؟ Is that all? هاي مدفع. لا والله صديقي مو موفر. What do you need? So what it be? هذا مبين شكله رهيب. دمجه اقوى. عظمة ورم ابيض. امين اجيب لك هالمادة حتى تصنع لي اياه. شباب راح نظل شباب لا حد يجي. راح اظل بالفاينل فانتسي من نهاية السنة شباب. نلعب ال 16 ونرجع على 10 وال 7 و7 ريميك وجاينا التكملة مال 7 وكرايسيس كور وكلها حتى الفيلم مال زاك راح نشوفه. ونرجع احتمال على 15. اوكي عظمة ابيض هم يعني نجيبها. راح اوف حاليا راح اطور اللي عندي والله كريم. راح اطور اللي عندي ونقنع بيه. Yeah, that should do you. طوره بعد تطوير ابو Not العمره. the best work, but it'll do. هذا هو صار بقوة. Anything else? بالضبط 100% هذا ايفاد الفقار احمد. انا ما مضوجني. انا اتخذت قرار جديد بالقناة. ما ضوجني الا لما كنت العب جي تي اي سان اندرياس.
شوف اختلاف الحضور، او قال فور شوف اختلاف الحضور. بس لما اريد العب لعبه على الاقل انا احبها، مثل بثوث مثل جير، او دا العب هسه فاينل فانتسي، فاتخذ قرار جيد شباب. بعد ماكو سالفه تصويت، اعتذر يعني. اريد ناس اتونس وياهم، وبنفس الوقت يكون اللويالتي مالتهم مو للعبه معينه. اوكي، قوته صارت يعني جيده الى حد ما، 250. اوكي شكرا يا ايبا، اهلا تافوك، ويلكم. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? اكيد. No, لا to share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. فهذا Good reason, بحالة children. السفيه. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. Hypocrites. It does. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned 100,000 حسبه سؤال براسي. Ultima No, جوشوا. and not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. طبعا اذا شوية بالعوم تعدل وصدري صار احسن، انبث لحد 4 لحد ما ينقطع النت. لكن اذا استمر شوي هيك الحال يا اصدقائي للاسف اعتذر جدا، ما جاي اقدر احكي هواية قبل احتاج اقح. ف بالثنتين انهي 4 ساعات، ولا انا ما بدي والله ما بدي اظل يعني اكمل وياكم لعب، خاصة اليوم شوية الجو كسر، مو حرارة كلش، اكو مطر، بس هذا المطر وراه عواقب. لما تطلع الشمس راح تصير رطوبة عالية، بس ما دام حاليا دا ينزل مطر، صوت مطر، وفاتح البالكون شوية الباب وشوية هواء، فتشي الجو رائع. You've barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word.
شباب لايك لا تنسون لايك. So, Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. او خلينا نشوف صدق ميد احنا سوينا لها ورشة بالاخير او مختبر خلينا نقول بالمخزن. خلينا نشوف شنو وضعها. الله يسلمك حبيبي. عمر روسيا هم حارة؟ لا هي مو حارة بس عندنا شهرين اللي هي مرات تصير 8 9 او 7 8. هاي درجة الحرارة تصير طبيعية بيها اللي هي مقارنة بالعراق او الدول العربية بصورة عامة جو لطيف يعتبره. اللي هو درجة الحرارة تتراوح بين 20 الى ماكسيموم 30، بين 20 الى 30. فالجو هذا يعتبر بالعكس جو مشمس وحلو، تطلع سفرة وشوي على البحر وعب الحدائق والمتنزهات تلقى الناس كلها طالعة مشاوي ما مشاوي. بس وين المشكلة؟ هنا الجو برطوبة. شلون عندك مثلا البصرة الكويت، عندك الساحل الغربي السعودية، مال البحر الأحمر مدمر بالصيف هذا مدمر، تختنق من الرطوبة. فنفس الشيء هنا يمنا، بس احنا هنا هسه انا مدينتي مثلا مو ساحلية، مدينتي ابد مو ساحلية، لكن الجو رطب، يعني الرطوبة هسه حاليا 80%، وكأنما بلد وكأنما منطقة سياحية ساحلية، عفوا سياحية شنو ده ساحلية يعني صار على بحر. طيب هاي من نطلع له. اوكي We're seeing troops amassing at every border crossing. اي بالضبط. جدة صايرة على البحر الأحمر، ف بيها هالنوع من الرطوبة المزعجة شوية بالصيف. انا راح اختم اللعبة وهذا المخبأ بعدني اتيه بيه، مو مخبأ. حتى لما نلعب وحدي يسوي مهمات جانبية همين اتيه بيه. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the Allah. world has ever seen. راح نبحر. Enterprise. I'm ready. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood.
and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come أنا and see حبيبي my dad, قيس though, وكم when I'm بالشباب اللي done. جونا Whenever صور that is. منتبه. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. اوكي حلوة هاي The helm over the التفاصيل. top that ما قالوا لك disperses all فقط that heat into سفينة the واطلع air. قبل لا السفينة شلون And قاعد the shielding تشتغل. around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. ربما ما راح نحتاجها Full suit of لكن armor then. احب هالتفاصيل. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. ثانك يو ميد. احب هاي التفاصيل، اعشق هاي التفاصيل في اي لعبة موجودة. لا صديقي، فانتسي انثولوجي يعني سلسلة غير مترابطة مثل بعض المسلسلات، كل حلقة شكل، او بعض الالعاب كل جزء شكل، ربما يترابطن مع في بعض الاحيان يترابط العالم، لكن مثل سلسلة امنيجيا، سلسلة الرعب، بس يبقى كل شيء قصته مختلفة. فانثولوجي معناها اللي شرحته انه سلسلة او مسلسل او سلسلة افلام تكون غير مترابطة، بس هي تحمل نفس المبدأ الاساسي. في ثوابت امنيجيا، فيها ثوابت الاسم امنيجيا، فقدان الذاكرة، كل جزء تبلش فيه انه انت فاقد ذاكرتك. اكو كثير امثلة. وكذلك مثلا فاينال فانتسي اكو ثوابت، الثوابت هي كريستالز، سيد، سامونز، هاي اهم الثوابت الموجودة. ثوابت ما تتغير. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. اوكي، يا جزء تريد تدخل سلسلة فاينل فانتسي، وبيا جزء تبدي نصيحتي ما شلونك مثلا مرات واحد يقول لك اذا اريد ادخلك العالم الانمي، فشطك انمي قوي، انمي يخليك تدخل عالم الانمي مثل ديث نوت، اتاك اون تايتن، فول ميتال الكيميست، كذا. ما يعطيك انمي طويل او انمي. فافضل اجزاء تدخل بيها الفاينل فانتسي هو السابع والعاشر. اذا عجبنك يعني اذا لعبت هالجزئين وعجبنك، شو تسوي؟ ترجع على اول 6 اجزاء، مو مثلا لعبت السابع او العاشر، عجبك الجيم بلاي، تناغمت وياه، حبيت اللعبة، شو تسوي؟ ترجع على 6 اجزاء البداية، تخلص 6 اجزاء ومن ثم تكمل من الجزء اللي لعبته. مثلا اذا لعبت العاشر وعجبتك، فترجع من البداية وتكمل لحد العاشر. لعبت السابع وعجبك، ترجع من البداية وتكمل ثامن تاسع وتصعد. اللهم جزئين انا شوية ما انصح بيهم، اللي هم مختلفين تماما عن شوية اللعب مال فاينل فانتسي، اللي هو 11 و14. يعني قصة يعني ما اللعبة صارت امامو اكثر من ما اللي تعودنا عليها بفاينل فانتسي ار بي جي 11 وال14. فهاي نصيحتي اذا تريد تدخل للسلسلة، اعتقد فتك. تمام.
هلا شباب طيبة ومرتاحة. وكم يا اهلا وسهلا. يا هلا. وكم اهلا محمد، وعليكم السلام. ما اعرف اذا الشباب همين يتفقون ويا اللي حكيته على أوكي. طريقة دخول فاينل فانتسي، اللاعبين فاينل فانتسي آه. كيرا ايفا. ما اعرف اذا يتفقون ويا اللي حكيته انه شلون تدخل السلسلة افضل طريقة. اي انا فاهمك انت. 16 لا، لانه ممكن ينصدم من تغير الجيم. لا ما انصح اي واحد يدخل السلسلة من هذا الجزء، كلش ما انصح. ما راح يلعب الاجزاء القديمة انا ادري. باقي 35 حلقة حبيبي مصطفى كريم ان شاء الله. So Mid's roped us all in yet again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. حكالك هشام السابع. ادخل من السابع عشان تعرف شو يعني جي ار بي جي، وقصة قوية ولعبة حلوة. بعدها بتفوت على باقي الأجزاء، بترجع للأول يعني. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? راح اخذ جاف. مين بداكم؟ احب اكثر من اوتو. اوكي اوتو خوش رجال، لكن راح اخذ جاف. لكن مخاف مو اكو هيجي مش حرق شباب، حرق ماس افكت. اكو هيك مش المشابه الماس افكت، ومو تاخذ القريب عليك، هذا القريب عليك راح يموت. اكو نفس الوضعية، فانت تاخذ اللي تحبه اكثر. فلما تاخذ انه تشوف انتوا رايحين على مهمة انتحارية. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. اوكي
ايفا ما عرفت فهمت شنو تقصدين، لكن اذا تقصدين انه نتحكم، خلينا نقول نتحكم بالفايت ويا السمن، اعتقد ويا مضافه والاي تي بي الاكشن تايم الاكشن تايم بارن او البار اكشن تايم بار العفو، اللي هو اعتقد بالعاشر ضافوه، اللي هو بار يطلع ويا كل ما يخلص لك دور، او قبل ما دا اتذكر لو بالعشر لو قبلها انضاف الاي تي بي الاكشن تايم بار، اعتقد ويا الاكشن تايم بار يا ويا ما انضاف البار، وبالعاشر همين اذا انا ما غلطان انضاف مع الاكشن تايم بار انضاف الليسته اللي تطلع لي فوق انه الادوار، هاي ما كانت موجوده بالاجزاء السابقه، انه تيدوس مثلا وبعد انمي اي بي وهكذا، هاي كانت لاول مره تنضاف انه ترتيب ال يا اتذكر بالعاشر، العاشر كان طفره، يعني السابع كان طفره، السابع كان تطويره، والعاشر طور ايضا على السابع، ضاف الاي تي بي الاكشن تايم بار، وضاف الادوار شلون تتفصل بالتفصيل، بالاضافه الى مال السمونز، بالاضافه انه الجيم بلاي صار اوسع، وما ننسى انه العاشر همين كان جزء مو جزء، كان لعبه ثوريه على البلاي ستيشن 2، او كان في بدايه انطلق العاشر في بدايه البلاي ستيشن 2 اذا انا اتذكر، فاعتقد كانت اول فاينل فانتسي نفترج بالعالم، خلينا نقول بهالجرافيكس ويا هالجرافيكس، فاعتقد هو فكان اللعب طفره من ناحيه العاب الجي ار بي جي، لان قبلها اذا نتذكر قبل فاينل فانتسي 2 اي لعبه جي ار بي جي كنا نلعبها كانت يا اما بيكسل يا اما كلش بعيده الكاميرا، مثل ال7 فاينل فانتسي 7، فهي كانت اوكي. وبالمناسبه اعتقد البارحه او اول البارحه الذكرى ال 23 للناين اذا انا ما غلطان، لو البارحه لو اول البارحه، اوكي نشوف انا لحد اليوم ما مشينا اي شيء، بس ملتهي قاعد اسولف وياكم. دالميلن يا الهي شباب يا الهي، قاتلت بوس هنا يمكن شبعني كتل، تخيلت نفسي دا العب سولز، البوس اعلى مني ب10 ليفلات، هنا هاي ارينا قاتلت بيها بوس الي مسح بيا القاع، انا ميت باللعبه كلها 3 مرات، هذا البوس متهم يمكن 10 مرات، هي مو هواي صحيح اوكي 10 مرات مو هواي، بس لان ما ميت باللعبه حسيت اي رانكس، حسيت نفسي اندقيت شبعت كتل قدامه، ارجع ويقتلني. اي لكن المشكله هو كان جانبي، يعني اعطوني اياه بالهانتنج بال شو اسمه، بالمشينات الجانبيه مال هانتنج، ففتت له يعني دا اصيد بيهم، فتت له ودبشني دبج، مع العلم كان عندي ما يقارب 5 بوس فايت كلهم ما قتلوني الا هذا وصلت له دبشني. شو عمار اليوم حنشوف اي يطلق اشعه زرقاء آلي، اللي هو جاي اللي هو نفس الوحوش اللي طلعت في بوابه الفينيكس لما دخلنا لاول مره بوابه الفينيكس، وشفنا مثل الجارديانز آلات تحرس هالمنطقه. فيس عمار حنشوف اليوم بوس فايت، انا حنشوف بوس فايت، وانا مع احترامي الى جميع الاشخاص اللي مختميها بالتعليقات قالوا مثل ايفا قالوا لي راح تشوف بوس فايت اقوى من مال تايتن لوست،
لكن اني اشك يا اصدقائي، اشك انه راح اشوف فايت اقوى من هذا. والله اعلم، انا كل ثقه بكلامهم، لكن بنفس الوقت ما اقتنع راح نشوف بوس فايت اقوى من هذا. دمرني لحد الان افكر بيه، حتى 3 مرات، مره ويا شباب الديسكورد ومرتين بوحدي، وهمين جبت بيه خوش سكور. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust stuff as we can. يا اخي هذا المي بدك تشرب منه. Best over in Dalamill, and they seem to think it was worthless. But if stardust is what Blackthorn wants, stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. يلا يا ايفا نشوف. We shall. Race ya. ماشي يا احمد، بعدكم عند موقفكم، انا ما شايف شيء. انا راح احترم كلامكم ونشوف. شباب لا مو ثلج هاي شو هي إيه ما خمنت، ما عرفتي شو هاي؟ شنو هي؟ انتوا تسأل الابيض بالصحراء شو هذا؟ هنا فيها الاستم الماضي. ايفا المفروض تعرفين المناطق الصحراوية ملح، هذا ملح. موجودة عندنا بالاماكن اللي فيها صحراء. اعتقد تروح على ممالح او انا دا اجمع غلط. مثل مساحات واسعة يستخرجون منها ملح عن طريق المي. هو ليش الرمل ما بينزرع فيه؟ من شدة ملوحته، وهي اللي بيخلي الرمل رمل. الملح هي اللي بالرمل بيقتل النبات. اوه شكل هذا السيف رهيب. ما ادري ليش ذكرني بسلاح نوكتس. عمار القطعة رهيبة للشير على الديسكورد. ها؟ القطعة رهيبة للشير على الديسكورد. صورة صافية جدا جدا جدا. اي والله؟ لا بدون شقة. اي والله صورة كثير صافية. لا مو اليوم عليت البتريت عن طريق القطعة. اي اليوم ما عم تفصل مثل العادة الان. مو جبت لها الكرت الجبار. قلت لهم للشات؟ اي مو فارمر يا كيرا، هي الحمد لله يعني ثقافة. شكرا لكل الداعمين. How much did you get? Enough. I hope. يس مو مشكلة كيرا، بس عم وضح انا. يس عمار هو انا الفارمر الاساسي. God of the farmers عمار. ما بيترك شيء ما بيفرموا بالليل. You win. That might even be enough for old Blackthorn. اعتقد للساعة 4 يا ايفا. Before we go, do you mind if we 2 أو 4 حسب الطاقة. فلاح يعني feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. بيعطي دروس بالفلاحة. It does, doesn't it?
Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. شوي صرت أحسن. Ready to go home, boy? اوكي. سؤال السرعة. هيك هسه اجى على بالي. شباب اللي لاعبين لعبة واللي متبعين وياي. شو اسم Let's go. هذا هسه اللي امتطيته؟ لا ما اريد تقولوا لي تشوكوبو، اسمه له اسم ويحبك لايف. لا تصيرون لوتيو وتقولوا لي تشوكوبو. شباب له اسم كلايف مسميه، يعني شلون هسه انا عندي بزونه اسمها صوفي. بسبوس اسمه ما بعرف. ها شباب كيرا ايفا ها هاي درجة انتباهكم تبين. احمد انت مين؟ حصرتكم. لا كيرا عادي، شو اسم شخصية فرعية ليست رئيسية. فرعية لك هذا دا ينقلك. لكم 10 ثواني، اذا ما حد جاوب انا راح اجاوب. لو توغرو الكبر وصار يركب وكان تورجل. اتخيل لو سألكم مثلا على تورجل وتقولوا لي ما اعرف اسد البث. اي هذا شخصية رئيسية تورجل. هذا خطية. امبروزيا شباب لما التقى بيها امبروزيا. اي نوان سؤال سهل ونوان جاوب. بضع عافية بنوان 100% عاشت ايدك. ما جاوب، عامل لك سؤال سهل بس ما بيعرف الجواب. السؤال هو يا ايفا شنو اسم التشوكوبو اللي يمتطيه كلايف؟ Blackthorn. Got everything you need. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You're beat sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway.
Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. انثى هاي اللي متطيها كلايف، انثى اسمها امبروزيا. الشوكوبو المفضل عنده من هو صغير، يا امبروزيا. عمار شوف الخاص عمار. ثواني. يس نور يس. Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn's started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all details. What's her name? Right. Okay. Oh, Sid, is this about the helm? تفضل نوان. Yes. عندي جواب جوابك. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. حيوان. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. اوكي. مو مشكلة نوان، انا قرأت سؤالك بس كنت منتبه ويا الحوار. نوان انا النوتس تبع ريزيدنت ايفل 3 كلاسيك حافظهن عن ظهر قلب على غيب. هسه مستعد اشرح لك النوتة بكل سطر عن ظهر قلب، اي نوتة باللعبة، لكن اتحداك تجيب لي اثبات على اللي قلته انت، ماشي؟ وانا عند كلام. متفقين؟ ودز لي على الديسكورد على الانستغرام.
منو يقول؟ هذا الشيء ما اثبت 100% داخل اللعبة. اوكي. نعطيكم سؤال ثاني يختبر انتباهكم بالتفاصيل الدقيقة باللعبة اللي كان انتم ختميها او جاية بالتختيمة مالتي. احنا كنا نعرف انا بالله زوجة إلوان اللي هو ابو كلايف خاينة. لما تزوجت الامبراطور صار عندها ابن. ما هو اسم هذا الابن؟ ايه شفته نسيته. ها؟ ايه هذا الولد الصغير الاشقر شعره ابيض. عمار انا بحب اخبرك، انا زلمه كثير يعني انت بتعرف انا زلمه كثير ذاكرتي قويه. اي انا هم. اي لدرجه اني ما بتذكر اي شيء. ها شباب. عافية عافية علي درويش. اوليفيا اسم فرنسي. شباب انا بالامتحان بتذكر كل شيء حوالين الاجابه بس الاجابه نفسها ما بتذكرها. فعمار دائما بيسال بتذكر كل شيء، السين كله متذكره بس هو الشخص مو متذكره. Good day. To you. Sid. يسرى. The crystals we get from it. Taylor all but worthless. You're quite talented with that rod of yours. اهلا وعليكم السلام. اوليفي جيرو. قديش عمار على الدولار السي بي يو الجديد؟ يطلع يعني بحدود بين 350 وال 400. اوكي. اوه ما داخلين فايت مود. اعتقد عندهم ستان هدول. سم. ولا ما في شبكات تقدر تاكل الارض شوي؟ لا سم يوقعني. هاي ناس والله التورجل صارت ضربته جدا قوية. اي شو الخبرة 8 رجل؟ صدق شباب شو ايش يصير؟ ايش خبرة 8؟ اوكي انا مخلي هاي تسوي كول داون لل مال نار مال فينيكس، وهاي تسوي كول داون للمال النسف الجو الاعصار، وهاي تزيد البوشن بنسبة 40%. حلوين. طيب بس شو دا احس الدمج ما صار قوي. ايه الاكس بي ليش رجع الخبرة 8 ليفل 8؟ لا مو ليفل 8 يا معود، لا تخبلني انت، لا تخبلني. لا كتب لك الخبرة ليفل لك يعني مو طبيت ليفل جديد فدا يعد، هو كل ما طب ليفل جديد يعد من البداية. بالمناسبة همزين حلوة من اللعبة انه تخليك تلغي التطويرات. انا مو كنت مطور هذا وصارف عليه فلوس ما جاي استعمله، لغيت التطويرات
طورت هاي تمت ترقيتها، والتطوير الجاي راح امكسها، وهاي مكستها تم اتقانها مكتوب، وهاي مكستها، وهنا عندك هاي مكستها، وهاي طور، لا راح اطورها. حلو، يعني اذا جاك واحد ما بتاثر من شيء معين فيك تحول. اي فكذا وحده سحبت فلوسي من هنا ونقلتهن بالفينيكس وراموه. يعني في احتمال تضطر انك تعمل هاي الحركه بالمستقبل. يا ما ارتحت ويا تايتن. اعتقد تايتن يفيد بالصعب حتى تصد هوايه. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Anybody home? اكيد علي اذا اوه This must be our هذا unwanted visitor. هذا اعتقد اول مره طلع فانتسي 3 اذا انا ما غلطان. هذا ما شيرتنا اعمل لك حكمه اول. اوبا لا مو ون شوت، انا غلطت، سويت داش ويا ما لازم ابقى خارج دائره. راحت على فهد، كان فهد يشعر بالسعاده. اكيد على زياد، على لو ما لعب ولا جزء شلون تد هذا يعجبه. انا نصحته بيها، اوريدي ناصحه من قبل بيها بالاجزاء القديمه. هذا اللي ياخذ المنطقه عوش. يعني هو قوي جدا. ما بينقص الجيل كان اول مره. بابا الفينيكس كان صار وحده نطيف ثاني. انا مونستر يلا. هذا أول مرة قتلوا عمار طول كثير. اي الدمج مالتي قمت احس انه اكو دمج. مونستر مو بس سيوف، هاي حقبة قديمة. Things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. But don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. هذا السيف تدلل بالمونسترات
والله لا احد لك واحد مثله، بس اكو احلى مخافات هذا السيف انه تقول له رد، لا تشوف واحد احلى. في غيره مونستر، لازم تشوف كل السيوف في اللعبة. اكو واحد فاتك، روح شوف الحلقة الثالثة. بزمردة حمراء، لا مو زمردة، ياقوت، بياقوتة حمراء. العين المهام الجانبية لازم تعملها قبل ما تدخل على الرئيسية. لا هذا تروح تلتغي لك يا هنري بيشكلوا خلصتها اللعبة وانت رحت. لك شنو على الجهاز الجديد لعبة هنري تعطيني اداء جبار جبار. عمار حاليا عم يشعر معنى كلمة يطحن الألعاب. والله ما دار شاقة مونستر. ويا الكارت الجديد ما يعني ماكو رواتب، ماكو راتبك مونستر، ماكو. انت بعد فسخت العقد وياي، فما لك حق تطالب براتب من عندي. لوت انت ما تشوف الصور مال هسه تختيمة فاينل فانتسي هاي شقن شق. شاف مصمم غيرك، لان انت ما تصمم، فسخت العقد انت، شو اسوي لك انا؟ اي راتب بعد ماكو، ما التزمت بالعقد. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. اوكي Right, the shielding. خلصنا مهمة المحرك. بقوي المحرك ما ادري شان اهم شيء شان يشبه المحرك. But those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. ماشي باشا خذ راحتك. Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. الله يعافيكم شباب، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. انا to be honest يعني كنت ناوي اخلي البلاي ستيشن 5 مالتي الجهاز الاساسي للعب وابقى ابث من البي سي، لكن قلت في بعض الاحيان ممكن نروح نبث لنا لعبة شوتر، لعبة ثانية موجودة بس على البي سي، فقلت انه لازم اطور الكمبيوتر، والحمد لله اليوم طورته. بعد ما طور الكمبيوتر صار يفكر مرة ثانية. البي سي جذاب صار عنده. هاي مغري. صار جبار. بعد ما اعيدها كل ما اقولها صوتي ينتي. انا يوم منتي كلش. والله يا ايفا ما اعرف. حبيبي كيرا شكرا لك شكرا جزيلا. ما اعرف شباب، سمعتوا انه القسم الثاني القسم الثاني مال 7 راح يكون جي ار بي جي. سمعتوا بيه ولا لا؟ يعني ما راح يكون نظامه نفس، طبعا هي شغله غريبه
هي شغله غريبه. يوم من البدايه مسوي لنا هيك. القسم الثاني مال 7 ريميك راح يكون اقرب للجي ار بي جي من ما كان عليه ال7 ريميك الجزئيه الاولى. بس هيك شيء غريب راح يكون نشاز. هو مو منطق يغيروا الجيم بلاي لانه الجنرا نفسها ما حتختفي يعني. يغيروا بكل الاجزاء. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? طبعا راموم رسبن هنا يمنا. ما ادري تشوفون البرق شلون دا يذب الوان. برق اخضر، برق ازرق، برق احمر، كل الالوان. ار بي جي شنو؟ ار جي بي بالغيوم شكلنا اليوم. مو انت بتحبه لرامو جاي يزورك. لك شنو رهيب رهيب الجو رهيب. مو ناس شباب، اكو ناس ضوج من العواصف تتكئب، لكن انا ما اعرف هذا الجو يعطيني طاقه، ولهذا السبب احب البرق، لهذا السبب احب اي شيء بي لايتنينج. فالغيوم والبرق اكو ناس هنا الروس بصوره عامه يتكئبون كلش. بس انا تشوفني افرح، تلقاني اتمشى بالشارع، البس الهوديه او اطلع الشمسيه واطلع اتمشى شوي. اعشق الجو، لان هالجو يذكرني بواحده من افضل فترات حياتي بالجيمنج اللي هي بلاي ستيشن 2. ما ادري اي لعبه حلوه كانت على بلاي ستيشن 2 لعبتها كان اكو مطر وبرق. What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight. هذا لازم يسوون من الالمنيوم. Not to sink it. As you can imagine, خاف يحترق مو على she's الالمنيوم. struggling to find anything that meets her needs. I see. يضيفوا له هيت سينك. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the record قطعة for one. جرافين تنفع. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. Okay. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist الله يبارك me in فيكم researching شباب. how best to شكراً. prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. ما ادري اذا صوت البرق ذا يطلع لكم بالميكروفون، لكن مو طبيعي.
صوت الرعد. So, Clive, who will accompany you on your little excursion? راح اخذ جل اكيد. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. لا شباب بدنا نصنع Like سفينة. chocobo eggs, مو مهمة جانبية. Pepio nuts. منتبهين بالحوار Are you انتو؟ sure شلون this list مهمة is right? جانبية؟ Everything on here seems very edible. I would بدنا have نصنع thought the محرك ingredients would be a السفينة little اللي more تصنعها exotic. ميد. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. ما ادري حسيتها انغثت تاري. ام سوري تاري، بس يعني جل صديقتي من الطفولة. Now, where's Jill? After it. Keep them pilchards nice and chilled. I won't have you spoiling. You're nuts. I can never tell. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. Okay. Right. What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Up! You'll not find a bruised pippin in them. Fresh cuts! Come and get them before they're gone. What can I interest you in today? اعطيني الجارليك. I trust it's all here. You're always welcome here in Lostwing. What do you want? Go on, take it. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Did you find everything? I did. Here. شباب اللي لاعبين اللعبة، انا البارحة لما كنت اقرا الملفات وحللتها تحليل وكتبت بعض الشغلات بالدفتر مالتي، اكو شغلة لحد الان ما مفتهمها. هل بعدين راح يلقى لها اجابة لو هذا تقصير من عندي انه انا ما مفتهمها؟ المخبأ لحد الان ما مفتهم شنو موقعه وين، هاي ما مفتهمها. قرأت عليه تفاصيل، يعني انا طبعا التفاصيل باللعبة، المعلومات باللعبة، لان ما احب ابحث بالانترنت وانا اللعبة بعد ما اخلصها. حتى همين الانترنت لا يضل يقترح لي. فهل هو ما اعرف هل راح القى اجابة بعدين؟ طبعا اللي مخلصيها بس. Garlic and Pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But
But before we head back, would you walk with me a while? Let's go. وعليكم السلام. اهلا بالشباب. اهلا كوري. welcome. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. لا والله كوري مش شايف. Bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in, but then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. اوكي ننتقل للمخبأ. Harpocrates. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice, just being with you. It appears our work here is almost at an end. A shame.
I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the سعيد other, السؤال يا ايوه. followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. البارحة ورا ما خلصت المهمات الجانبية وقعدت يم هيبوكريتس وقعدت قرأت كل الملفات وسجلت المعلومات المهمة. ورحت يم المخبأ، رحت يم معلومات المخبأ، رجعت قرأتها من جديد بس ما افتهمت المخبأ اللي حتى الآن شنو وضعه شلون تكون. هل راح يعطونا إجابة بعدين لو أنا مقصر من ناحية الفهم؟ أنا ما فاهم النوتة زين. طبعا هاي السفينة حتى راح نصنعها حتى نعبر الجهة القارة الثانية. هذا هو خلاص يا ايبا، هذا عبالي انه انا التقصير من عندي. Editors started reading books that don't have any pictures in. Why would anyone want to do that? Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. It's finished! It's finally finished! Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh?
What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished. كلايف لو الحيطة تصير أكبر بعد يصير تدمير الديزاين مالته. I want people to sail a border by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. حبيبي واسكر الله معك. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. اي نوعا ماكو شيء رسمي من داخل اللعبة ومو من المنطق انه هيك يسوي فماكو شيء رسمي 100%. حتى هذا اللي جبتن هاي ماكو اي حدث رسمي قالوها بيه مجرد مخليها بالمواقع بينات. اوكي ماي جاد. يلا نرجع نكمل. All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. مهنية جدا مد. Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Holy shit. Obelith, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. Oh, you in a hurry at all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it.
One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obelith. Don't mention it. Come back and What tidings, Uncle? ولدي العزيز، لقد حققت رحلتي إلى كانفر نجاحا باهرا. لم يوافق الصديق الذي ذكرته على مشاركة محتويات خزينته الحديدية معنا فحسب، إذ وافق أيضا على مشاركة علمه الواسع حول ما يحدث في المدن الحرة، علمه الذي دلني على مساعي صديقي لديك، رغم اعتقادي ان مشروع السيدة تيلامون، منو هاي السيدة تيلامون؟ مر علينا هيك اسم؟ هو الانتربرايز الاكثر شجاعة، فاني اشك ان السلطات في كانفر ستتهاون مع الاستخدام غير المصرح به لورش السفن مهما كانت مهملة. واذا وصلت الشائعة الى صديقي بالفعل فلن يمضي وقت طويل حتى يهجم رؤساء النقابة علينا، لذا اكتب اليك هذه الرسالة. أريد أن أستعير منك رجلك جاف، مساعدك جاف، لمدة يوم أو اثنين من أجل أن يساعد في مراقبة من يضمرون الشر لأخويتنا الصغيرة وليحذرنا من أي هجوم وشيك. أثق بأنك تفكر مليا في هذا المقترح. Your uncle, your dear uncle. أوكي. رسالة من عم كلايف، دي خبره على ورا ما وصل الكانفر، ورا ما سافر ايش صار وياه، بالاضافة الى مثل اسسوا اخوية، ويريد من عندي جاف حتى خلينا نقول يكون مراقب لهم هاي الاخوية حتى يحذرهم من اي شر راح يجيهم او اي هجمة من النقابة. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. Right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. اوه هنا طلعت لنا مشن ام البلس. هلا بلكي اقدر ارجع لها.
Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. Oh wow. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning. Allah. And an end. For sure. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals. 100%. But as free men. Free men. May we join you? بكل جدتي ليجن سيد والله اشتاقت له هو وصوته والكاريزما مال. Pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. ملكة العجرفة. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. Okay. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. تذكرت نفسي لما كان جدتي ببيتي تقولهم اخذوا عمار وياكم اسوي مثله لحد ما تقول لي عمار راح تكسرني. Glad to have you with us, Goots. Oh, okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Buck, lad. Get off! Me poor fingers! والله كنت اسوي نفس التصرف. Understood. And Gav? Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself.
اوكي راح ارجع للمخبأ اسوي هاي المشن ومن ثم انتقل للمين مشن. هاي مشن ام البلس ما فوتها. اكيد كيرا 100%. He cracked the crystal too. هذا هو يا ايفا. انا متحمس مثلكم وخايف بنفس الوقت. شكلكم مسوي لي مكيدة. راح يطلع لي فد بوس يكسرني. Sid, reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. شباب لايك اللي فاتوا جيل. It won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And a good hunting, eh? اهلا فهد ويلكم. اي سيف جديد. انا حاليا مو بالسيفنج باور مود، انا حاليا باللي جواها. سان بريك الكروك. اوكي سان بريك الكروك.
ساند بريك الكروك. اوه ما اقدر اسافر، ما اقدر اسافر، هاي شلون مشكلة؟ هنا صار ساند بريك. هوبفully ما راح تختفي، راح اكمل ميشن جانبية ومن ثم اروح اقتل هذا البوس. دعم اوكي. المفروض هيك، المفروض هيك يا ايفا. يب يب المفروض كيرا تبقى. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Okay. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Faster! So what do you think? ايه قتلت التايتن. تقصد هوغو؟ قتلت ايه. How nice. They have a hideaway of their own. Pay the toll. Nice damage. منتبه يا ايفا على الكلام، وقبل شوي لا تقصين اللي صار على طريق كان يحكي بيه للتجارة يستخدمون كانوا يستخدمون نقل العبيد.
I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Okay. ايه تطورتها هاي المهارة مال فينيكس. طفت إضاءة شوية على مود عيني شباب. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Oh. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. Yeah. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Wait. Wait. ايش سويت انا؟ ارجع. قافلات جنسية منطقة ساحلية مكان في الشغل اوكي.
بس اشوف Something شكلها. Nothing. It's nothing. بيها نفس هاي البقايا الموجودة بالبحيرة مالتنا. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambrec. What the fuck? لك مو هذا ابنك. لك مو هذا ابنك. How is he to وعنده rule an سمن. empire? He is but a boy. عنده باموت. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. ما هاي عمار لازم طبيعي مشان انت يصير لك The فرصة empire we تصفق. seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. لك مو صوت شكلك هسه سوي سمن الباموت Hugo Kupka is واحرقها dead. للامبراطورية and حرق. Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. صح عمار؟ Return to your camp, Dion, and ready your forces. والله لا يسوي It is time to انقلاب. show the world لا يحرق بيه الامبراطورية حرق. true power of Sambrec. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. متأكد؟ Though I do owe Annabella أنا thanks مصدق عمار. for reminding me of certain truths. عمي لك حتى مو التمة. هاي سوالف انا هلا بالله. And of the divine. سوالف زوجته هاي. You trust the words إيه of بس this في سبب traitress. لهذا الكلام. She betrayed her country. She slew her husband. بالضبط. You have ever been بالضبط an لعب invaluable بلسانك. servant to Sambrec, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. Canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. لك بابا انت مو قد هالسمن انت. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? الله ذب الوردة رمز المملكة. هاي الوردة رمز المملكة. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion.
For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you Shut the fuck up. Shut the fuck up. هاي يمي بالشارع. عمار، هو في سبب بغض النظر انه كلامها او لا، هذا مبين عليه في رحمه، مبين اخوه. شوف كيف جابوا لك اياه حقير. ما بدهم واحد في رحمه او. اوكي شباب، قبل لا نكمل شويه، وين انا؟ شباب قبل لا نكمل بس اروح شويه اغسل وجهي حتى ارست شويه عقلي. سولفوا عصب. يلا 5 دقائق وراجعكم. اهلا يا شباب، هلا. اي شباب، طبيعي. هلا هو اعتقد يعني هذا السيناريو بالقصة هلا بده يتعاون مع كليف، وواضح انه هو مو حقير مثل اخوه. هو اخوه الشرعي، يعني اخوه من ابوه ولا ابن انابيلا فقط؟ اعتقد اخوه من ابوه. يفترض ما بيقدر هذا يحكم المملكة الا من العائلة الملكية. اي معناها هو حاطينه لشخصيته، يعني من شان ما يتصرف لا غير توجهات انابيلا، لانه مجرد انه يصير ملك ان كانت انابيلا حاكمة او لا، هو بيقدر يتصرف باللي بيشوفه مناسب عادي. اي لازم او مع هذا، يعني حكينا هيك منطقي. شو لي ليش تتوقع؟ عليكم السلام اوزكس. لا انت لا تتوقع. لانه في اشخاص شايفين اللعبة يوتيوب بيجوا بيتوقعوا، بس انا ما بعرف. يعني انا القصة ما بعرفها تبع اللعبة، فلا يعتبر حرق.
آه. هي عراق، بس احنا يعني ما بنعرف يعني مين اللي شايفها مين لا، فلهيك لاغين الموضوع. لهذا السبب فقط. لا والله مو لاعب ولا جزء من فاينل فانتسي، ما شدتني من قبل. بس بنلعبها على الديسكورد، نشوف بنلعب أجزاء كثيرة يعني. باك يا صغير. ويلكم باك. شوية نشط الدورة الدموية. اوكي، قبل لا نكمل بالمشن خلينا نرجع. او لا، ويت. تلال اورابيل، لو سوينج، وادي نورفنت، جلوريوس، وكرتنين، كلير فيو. اعتقد قال لي بكلير فيو تلقى ملك القنابل. وزقار، فايجارد، اعتقد هنا بكلير فيو. اهلا 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 بالشباب. بالمناسبة ايش تريدون؟ شنو هيك حاب اسمع رايكم وراها مباشرة. حابين تشوفون بلاد بورن لو ذا لاست اوف اس؟ لا بلاد بورن أحسن أعتقد. الكروك ساند بريك. اي هاي ساند بريك هنا منطقة اسمها الكروك. اي اريد اهزم ملك القنبلة. الكروك.
ذاك الشي اسمه ما لقيت شي. شرق معقولة هنا هاي مقفولة. هذا اليمين الشرق. Okay, got you. I got you. Good girl. شباب شو اسم الشوكوبو؟ سألتكم بداية البث. شو اسم هذا الشوكوبو؟ يلا شباب جاوبوا. حلو. مو تشوكوبو، تحس الاسم تحسه مال لاعب ايطالي. هياته الكروك. I can walk from here. بالضبط. امبروزيا. Here. Greetings, Your Majesty.
ما اديت ضد اداء جيد بس لين شوية الطاقة منتهية ما قاعد اركز بالكومبوات. Your reign is over. Now to collect the ash. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That should do it. If the wine needs more than this, he can fetch it himself. ستيتمنت شباب، ستيتمنت نسولف فيها شوية. اترجاكم يا اصدقائي، اترجاكم، اني يعني ما اريد اعيد هالكلام كل شوية. اترجاكم يا اصدقائي، اللي ما تعجبه اللعبة، اللي ما يعجبه البث، ما مجبور يحضر. ارجوكم اترجاكم يا اصدقائي، هاي البث وهاي اللعبة للي يحبون عالم الالعاب وللي يحبون السلسلة. اذا انت ما تحب عالم الالعاب وما تحب السلسلة فالبث مو لك، وما مجبور، ما حد جابرك تجي تتفرجه. فاترجاك بدون تعليقات زايدة، اترجاك بدون تعليقات زايدة، وتقدر تطفي البث، تسد التليفون تروح تتفرج ببجي موبايل عادي، مسألة طبيعية. فانتزي مولك تروح تتفرج، كلش مسألة طبيعية. ارجوك اترجاك روح هناك علق تعليقاتك الحلوة اللطيفة. اترجاك يا صديقي، تعبان مالي خلق اناقش. ماشي. اوكي فنشناها احنا، فنرجع للمخبأ بس اسلم المهمة وراها اكمل ارجع يم الشلالات. Is that the thing Tomes helped to build? Mid told me she was building a ship. Think Mid might need some help. All right there, Sid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then, let's get this contraption up and running. There we have it. The Telemon Alembic. بالضبط صارت مع Just التقطير. like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic
that I reckon will make even the toughest leather supple Nice. as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be اول ولا around. يعطوك اكسترا باج؟ ها؟ ما اعرف والله. يعني ما ضاع اللعبة كثير. انا محتاجها. منيحة للمهمات الطويلة What do you لأنك reckon? مرات تصرف فيه بالغلط. It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. اي ممكن نكمل تختيم ريتيرنال. انا ختمتها بوحدي لكن مو مشكله نرجع نختمها مرة الاخ. عمار بس يعني الشير اللي انت عامله على اعلى جودة 720 ولا 480؟ ما اعرف. عندي فضول بس. 480. حط 720 ما في غيره. شنو؟ هو رفع جودة الشير في غير بس. هو 720. اوكي. شنو تعبان بالديسكورد طالع؟ لا بالعكس، انا فكرت يعني هيك انه 480 كنت طمعان باكثر يعني. لو عندي نيترو كان بثيت شو اسمه، كان بثيت 2K. عادي واضحة الصورة جدا، ما في اي بكسلات. ويت مأشر لي بهاي المنطقة، مأشر لي بعد اكو مهمة. ايها خضرة؟ لا مو بلس، اريد ام البلس. غريب. الفقار عم يسمع الفقار. ما جربت ارفعها من الاوبيس ما جاي اقدر، لان شاشتي 1080. احتاج يعني احتاج اجيب شاشة اعلى حتى مثلا اجيب 2K حتى اقدر ابث 2K، لان اكو طريقة كنت استعملها قبل بالسوفت وير مال انفيديا، ارفع الريزوليوشن عن المعتاد واقدر ابث يعني. بس شو هسه لاغيها يمكن ما اعرف. اوكي Mid told me she was building a ship. Is that the thing Tomes helped to build? ما شايفه. Is it business or pleasure? If you're gonna buy something, be quick about it. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Is that all? What do you need? Something for you, dear.
waste my time. You ain't got the stuff. That it? Fine. Ready, go? اسمه تشوكوفو. Time to fight. So what do you think? Really? It's as bad as that? Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. Oh, what about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker. I know the work of thieves when I see it. My brother's right on all accounts. And by my estimation, the bastards are lying in wait just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms to boldly brave an ambush. You, however, have the look of a man who needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Okay. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Boklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Run like the wind. Straight home now. Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems والله ما أعرف فقار. the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted.
And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. واضح حسكم كذابين. And that's all you need to worry about. كذابين. Here. It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so rude, brother. What if we want his help again next time? عندكم رقم خابرون. اعتقد انت يعني هلا الكارت عندك قديش يوزج؟ يعني رافع حاليا. اي اوكي. باشر ادور طريقة ان شاء الله. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. More refugees. And they're all making for the Crystalline Dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. دعوة تركوني. Back to the stables, girl. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Let me carry your goods. I'm cheap. Peaches and pears, beets and beans. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the Crystalline Dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go in and find Good, shall we? He
must be around here somewhere. Taste my peaches. They're sweet as nectar. I'll take the large one. Ah, good. There you are. حبيبي الله معك. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's betrayed us, Pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check يا the أخي rest of his جود stuff, make sure no one else is جود missing. أحسه يشي مال يشيل الجريت سورد ويقاتل. بدل هاي سوالفه شال الجنطة ويفتر 24 ساعة. Let's keep an eye out for this تحسه red جاينت يعني ما له chocobo. عقل بس بيحملوه ويمشوا. هاي. Peaches and pears. Out of my sight, wench. ورا اف بلاد بون. وراها نبقى عد جديد وكل ما نلقى فرصة اعرفكم على جزء من اف. انا تو بي اونست رايد العب همين الريميك حتى تشوفون حتى خاف بس تنزل التكملة مباشرة نلعبها. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. الموربل هذا اللي عنده tentacles يطلع من Told us المي. that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish مختصر them. مفيد قالت له طول النخلة والعقل عقل We can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all.
And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Okay. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Okay. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. اوكي شباب، اعتقد اليوم راح انهي لهنا. انا اعتذر جدا جدا، لكن وعد باكر اعوضكم. لكن حتى بالحوارات قلت ما اركز. كنت منتظر بوس فايت اليوم. لا حتى بالحوارات قلت ما اركز. يلا معوضة. تعبت حيل اليوم، كنت على فد وقفه من الصبح اولموست صح يصير لي 24 ساعه ما نايم. اي والله اعتذر شباب، اعتذر كلش اعتذر، بس باكر وعد اعوضكم. اوه ماي جاد، بس حتى بالحوارات قلت ما اركز. راح اعيدها كلها بوحدي. اي والله شباب، والله اعتذر يا اصدقائي، بس باكر وعد باكر اعوضكم. انا اليوم على فد وقفه، يعني البارحه هيك وقت قعدت ظليت قاعد، ومن ثم انه ظليت الى حين صارت الصبح. اخذت الكمبيوتر وشفت القطع المناسبة للكمبيوتر، بعدين شديتهم، بعدين رجعت شديته ورجعت رتبت الملفات وتعشيت وطلعت لكم بث يا اصدقائي. والله بودي اكمل وياكم، لكن للاسف انا مشكلتي مستعد اكمل وياكم، لكن ما جاي اركز بالحوارات ابد. قوة لازم نفسي. للاسف اعتذر. اليوم البث مال اليوم قصير يا اصدقائي. مو مشكلة، عملنا بروجرس ممتاز. اي لكن وعد باكر
اعوضكم ببث دسم من هذا التمام. شباب هذا مو وعد كموني، وعد حقيقي. لا انا ما قاطع وياهم خاصة يعني. مو كمون هذاك اللي بيوعد كمون. ف تعبان. فدا تشوفون فانتسي اوريدي قناة البثوث ما صار قاطع بيها من ايام ذا لاست اوف اس. يس انا عم موضح لهم بس انه في كمون بيوعد. فيبي يا اصدقائي ان شاء الله واشر مكملين باللعبة. وبس اعتذر اليوم كلش لان جدا مرهق. المشكلة ما قمت اركز بالحوارات، وهاي تضوجني، فراح اعيد هاي كلها. هاي تقريبا اخير نص ساعة راح اعيدها. اوكي يا اصدقائي زين، شنو رأيكم انا هسه راح اروح انام. ما عندي شي باكر، حرفيا ما عندي شي. شنو رأيكم ابلش لكم بث الظهر؟ من الظهر ابلشه. اوكي. عندكم مشكلة؟ الموجودين بالبث حاليا اللي عنده مشكلة يكتب رقم 2، واللي ما عنده مشكلة يكتب رقم 1. ابلش لكم بث من الظهر لان ما عندي شي قاعد، يعني حسبة 3 ب3 هيك وكذا، وبث يكون مطولين بيه. ليه راح انام هسه، اقعد الصبح اتريق، وبعد ما عندي شي. العب لي شوية كم جيم او اعيد اللي لعبته، ومن ثم بس ورا الظهر نبلش لكم بث. متفقين؟ اوكي ذات توعد يا اصدقائي. ان شاء الله لعد باكر مكملين ويا فانتسي. اتمنى استمتعتوا بالبث مال اليوم. شكرا لكل واحد واجد ويانا. اعتذر مرة الاخ، كان المفروض البث يكون اطول، لكن انت تشوفون عيوني قوة لازمها. فباشر مكملين، وباشر البث يكون الظهر ويستمر لليل، لان باشر بعد ما عندي شيء. البي سي خلصتها، السيت اب خلصته، الكيبل مانجمنت كله خلصته، فقاعد ما عندي شيء بعد. فاتمنى استمتعتوا بالبث. لا تنسون اللايك يا اصدقائي، ونلتقيكم ان شاء الله في بثوث اخرى. يلا باي باي.